Thursday. Wanasema wazee ukumbuka. I once in a while on Thursdays I get nafanyanga ka process ya kujulia hali. Kujulia nani hali? Watu ambao tuko na historia ya hapo mbeleni. Na historia inaweza kuwa historia ya mambo mingi. Unanielewa? Inaweza kuwa ni historia ya mambo ya biashara tulifanya pamoja, ama historia ya mambo tulisoma shule pamoja. Inaweza kuwa ni historia labda mtu alikuwa my employer. Unanielewa? Inaweza kuwa historia somebody was my colleague. Inaweza kuwa historia mtu alikuwa jirani yako. You understand? Inaweza kuwa ni historia ya mtu labda mlipatana ka small engagement alafu mkapoteanwa. Mambo ni mingi. Unanielewa? Inaweza kuwa pia ni historia ya mambo mtu ambaye tulienda safari na yeye labda kwa mwaka mmoja ama miaka 2. Safari ya mambo mingi. You understand? You know, even sometimes your body parts might miss someone, not you necessarily. Body parts zikiwa tu peke yake. Yes. You see, it is not you. You know, sometimes mimi nataka kuambia mtu, it is not me actually who missed you. Parts or organs of my body remembered how they used to feel tukiwa pamoja. And then a signal was sent somewhere. Yes, kindly if you can call that person and just know how they are doing, we will appreciate that gesture. Mkono inachukua simu, unapiga sauti inaingia, hello. Alafu pia unapata huyo mtu kumbe body parts zake pia zilikuwa zimetuma signal. Venye huyo mtu amekuwa akisuppress your thought. Yes. You know, sometimes it's not also good to ignore your body parts. It's good to regulate them and have self control. But sometimes also respect their wishes. Mungu angetuweka nini? Angetuunda kama German machines. Tukue na dashboard ya tumata fulani. Mimi sema angetuumba tu ka jogo, ka kuku. Hapana. Yani upande. That would be no, that's chaotic. No, imagine control. Hapa busy tumekimbiza mtu mmoja sisi wote. You know, we have to fight literally. I like the idea of German machine because the reason why I would like that idea is because the possibility of being able to clear errors. Yes. And erasing history. No. Airbag tunashika kama Cliff ananiambia bura naenda garage. Kuna programming lazima ava nipigwe. Anataka kusahau watu 2 3. La unajua unaonanga kwa kitu kakidungo hapa chini ya steering wheel. Jamaa anakuambia nime clear lakini kuna 2 hazitoki. Easy tungoje, itabidi tuweke engine chini. Sijui tutoe nini ndio hiyo error itoke. So it's good sometimes but you also have to be cognizant of the fact that if you also respect your body organs a lot, you will make a lot of mistakes. Most people hapa town wanakwama because their organs control them more than their heads. And we have said here before. But sometimes remember the wishes of your organs. Call someone, check on them, not necessarily to meet, but just, hey, how are you doing? Are you okay? How are you doing? How is life? Yes. Mtu akikuuliza how many miss, unamwambia no. Is actually Swale who said we say it to you. Ni watoto wanasumbua. It's not me. So it's TBT. I saw something very interesting and I thought we should talk about it. Which one? Kuna mtu niliona amesema ukienda sleepover haimaanishi wewe ni bibi. Wacha kusalimia majirani. What are the effects of saying hi to neighbors? You see, if you are staying, especially unajua mahali unakaa kama ni face me. Unaelewa face me? Mostly kama ni face me, my neighbors they congregate outside there. Some are washing clothes, others are doing things nini. So you'll find in most instances there is a stay at home mom
who has data on the kind of visitors na wale watu wanakujanga kwa nyumba za watu. Kuna mwenye apitwi. Yes. Na yeye ndiye anakuanga na highlights. Anakuambianga si kale kajuzi. Kuna kengine alileta. Hako ni keusi. Na ni kama amechange taste. Na kanapiga kelele. Hata juzi nilibidi tupige kiateka usikaone hivyo. Sasa you know anandisturb na watoto pia wanachangaa hii ni makelele aina gani. So I thought we need to discuss when someone visits you. Are you supposed to brief them on how they are supposed to behave? Or they should know that hey, we are just to enjoy ourselves casually, so I should behave like a casual laborer, a visitor. Unaona kama hii hapa tunafanya kazi. Jamaa akiitwa akuje atengeneze waya, he will not go saying hi to all the employees in the department. Atakuja direct. Kuja ufix waya uwe. Hata watu wa stima wanakuanga hivyo, watu wa internet, si ndio? So but now somebody comes, they start creating a relationship with the caretaker. That's very dangerous. They start creating a relationship with the watchman. They even take their number. Bana sasa huyo ameenda sana. Ni too much. Haya. Mumeenda naye hapo kwa mama mboga. Anachukua namba ya huyo mama mboga. Ndio akitaka kitu akiwa kwa nyumba. They can just request na iletwe. So unapata iko shida mingi sana. And I think but sisi ndio tunadanganyanga watu. Sisi ndio makosa inaanzia kwetu. Because you want to treat a casual laborer as a permanent employee. Permanent and pensionable. Ati kampuni inaweza kulipia mambo. Ndio sasa unapata mtu mwenyewe hata akikuja pale yeye mwenyewe anajua hii ni kama nimekuja kuonyeshwa area yangu. Niko na I have shares here. Yes. So that's why they start behaving. I think it's important ukijua mtu kama hiyo wewe ndio unafaa ukae ndani ya nyumba. Usitoke. Hata kumuendea hapo chini. No. Please, that's why we have mobile phones. Internet. You can communicate. Google Maps, yes, exactly. So if someone is coming to see you and you don't want them to relate with people, huo mtu ni afike, mwambilie ile plot anakuja. Okay? Kuja Ndunduma apartments. Akikuja, if you know you are a single man or a bachelor, always maintain good relationships with the caretaker and the watchman and any other management guy mwenye anahusika attached kwa hiyo plot. Even the guy with the shop hapo chini. Yes. Because there are three things that can happen to you. Unaweza kosa pesa ya kulipa rent. Those guys, if they are friends, they will give you an allowance of time. Utakwambia ati utasema nini, uambie mazee siwezi 5th lakini by 12th nitakuwa uishi na watu vizuri. Na pia wewe ukipata kitu always celebrate them in one way or another. Even when you come home drunk at night, don't abuse that guy. Because he's create good relationship. Kutuziwe jamaa sipwa. Unanielewa? Sasa mtu amefika, akifika pale kuwa umemake arrangements. Hello, kuna mtu anakuja hapo, akifika tu hivi mfungulie. Mtu anafika, anafunguliwa. Kama si hivyo akikaribia kufika, enda kama gate yenu unaweza fungua uache na upande stairs. No, that's a security risk. You need to plan well. Always be in good terms with the guy. Don't now you see if you do that, the neighbors will see you. They will know it's you. Because they have you go the gate open and open the gate. Oh, that person has to remain anonymous. Ajulikani anaenda wapi. The only person who knows where that person is going is the watchman or the caretaker and yourself. Na yeye. Juu hata huyu mtu hajai kuja akifika pale chini amefika unamuuliza gate imefunguliwa kuja third floor B7 unaona akifika there is this watu wako na tabia ingine mtu amefika kwako badala ufungue mlango aingie ndani unataka kutoka nje unaenda nje kufanya nini fungua funga immediately. Kama umesimama nyuma ya mlango. You also have to know. Akiingia funga piga operation na urudishe curtain. Fanya mambo yako, have fun.
time ya kutoka, you need an excuse of why you cannot go outside. You cannot leave the house. Na akiinsist push ni unajua nini. No. If somebody is saying they are going home by 2 p.m. by 12 p.m. you need to be very sick. Sick of what? Yeah? Sick of what? Yeah. Kichwa. Mpaka huwezi tembea. Yeah? Kichwa. Mazi unajua mimi kama sijalala poa. Kichwa unisumbua sana. Of course hautakuwa umelala poa. Because of the activities. Very true. Then that person you can tell them, please mazi ama utulie tu. Kama unataka, yani you must be creative enough. Yes. Yeah. That is if you don't, the neighbors to know the caliber of the people that visit you. What if you request a ride for them na uambie huyo mtu wa whether Bolt or Uber kuja mpaka kabisa juu kwa gate. Sasa akikuja kama atatoka peke yake umpatie tu hug atoke. You see now, that is when you have the luxury of being the taxis. Yes. Taxis for that person. Or unajua pia kuna mtu anaweza kuja kwako amue I'm now the wife. Yeye mwenyewe iko vijana. Ajiswe in. Iko vijana wameoa hivyo. Hapa ingie pale Uhuru Park. Unanielewa? Anakuja na anabaki. Yes, but what are the rules of sleepover? Mr. Cliff. Ni nini unaonanga mtu amekuja amefanya unasikia you have overstepped? Ku overstep labda mtu amue akianza nikiona ameanza kunipikia, mimi sipendi kupikiwa. Unapenda kupikiwa, unadanganya watu. Hapana, wacha nikuwe tumeagree ni aje unaweza nipikia, lakini kama there are people who upendi wakikupikia. I think you need to say that because now I know that statement is not entirely kama true. nipikia before don't come and you will have cooked. Yes you will have made arrangements for food. Food, drinks and shelter. Wewe ni mgeni. Just hold. Alafu pia unaona sasa ukiwa ile makosa nilikuwa nasema tunafanyanga, for example kama unaona kwa ploti unaweza ita mtu ile ploti yenye iko na floors mingi, yani ploti iko na space. But sasa hizi za mtaa hizi zenye ni sio face me kama yetu ilikuwa milango zingine ziko hii side ya nyuma, zingine ziko hii side ya mbele. So watu mnapatania tu kwa gate. Ama mkitoka ama kwa choo. Yes. Sasa ukitembea na huyo mtu body language tu ndio inafanyanga maneiba ama watu wengine waanze kumsalimia. Uwezi kuwa unatembea na mtu hivi and then you are going saying hi to people. Hi, ni aje? Fiti. Huyu mtu pia ataona ama watu wataona una try ku engage. Sasa kuna wengine pamoja na huyo mtu. Sasa kuna wengine hatari. Unajua wasichana pia ni wajanja. Anajua una try you are trying not to own her. Yeah. You know women can always detect when you are not trying to own that person. Sasa unapata kama mnapita hapo nje, anajifanya anakuambia kitu. Anakuambia babe. Unajua hivi tu babe ukoze kuitika, unajifanya that's not me guys. No. It's a slip of the tongue. Unanielewa? Hapa usiniite babe, alafu sitaanza kusalimia watu. Kama tunaenda kwa nyumba tunatembea. Amshikani mkono. No. Hapana. Umekataa. Mkono hapana. Kwa nini hutaki kushikwa? Mkono tushikanie tao. Mali kuna watu wengi alafu kama hujulikani ni sawa. Why don't you on a different town? On a different town. Let's go to Kisumu or Bungoma. Anajulikana. Mali kuna street cred pia kidogo utaharibu. Utaki kuonekana wewe ni Mr. Lova. Hapo mtaa yako utaharibu jo ukienda. Unajua sasa huwezi shika kila mtu mkono. Watu watasema hii kwani huyu jamaa anatanga ameshika kila mtu mkono. In my early days when damu ilikuwa moto sana. There is a place I lived. So there are these people who used to peep at me when wakisikia nikipanda stairs. Wewe kwani walikuwa idol? No, walikuwa ma-auditors. Wanafanya audit. Wanasema kila plot lazima. Wanasema Wednesday kuna mtu alitembea huko. Red dress. Yes. Friday is another friend. Who left very early on Saturday. Yes. Only for another person to visit immediately after she left. And that one lived until unanielewa. So
iko watu pale mtaani kazi yao ni they are traffic officers. Yeah. Fanya hivi kuangalia traffic ya mtu iko na mambo. Unasema ni venye by the way ni venye kidogo system yetu iko na corruption ya mambo ya officers nini. Actually the best cops my investigations wako huku kwa maploti. Wako wanakuanga na information. Wanasema iko kingine kalikuwa kanakuja Friday kanatoka Monday. Yes. Lakini ni kama walikosana. Sijakaona si wiki mbili. Anasema lazima kuko na tension. But wanasema jamaa hajasimamisha kazi. Kazi bado inaendelea. Serikali iko imara. But sasa kuna zile basics za after the sleepover tukiamka asubuhi, sijana nilikupikia na tukakula. Na usiku tumelala tumeamka. Tukiamka of course tuamka kitu saa 2 saa 3 hivi. Hiyo guy has his timing. Hiyo because he wants somebody to live by. Ile zile vyombo tulitumia jana kama ni fiti ni sawa unaweza washa. Siwezi mind. That's a mistake now. No, he's volunteering. Listen, let me tell you something. That is what has imefanya watu wengi wajipate kwa shida. Na nini sasa? If you give somebody powers to your kitchen, yes, they become comfortable. They become very comfortable. What about the bed? Making unaweza waacha hata hiyo. This is you have said this is a visitor. Hiyo na kwa function tumekuja kwenyu function imeisha tuanze kupanga vitu. No, we are the visitors. Atiyama na kutoa hema nini na kuanza kufungua zile mawaya. No, you are the venue owner. You are the hostess. Deal with hiyo mambo. Unanielewa? You can actually call your friends. Another friend can come to wash there. If you can't wash them by your own. So venue ni yako. What about the kind of clothes that somebody will pick from your closet to wear? There is always do you have ones for casual people? Yes. For regulars and for the person who actually can wear even your suit. You have been asking yourself why I love merchandise this much. And I am excited about merchandise za clients na brody nini mingi sana. Ni moja tu ya trees ndio by the way sina. Ni juu hiyo niko na moja na ni ya kazi. No, hiyo naambia mtu that is for work. Don't touch that one. Ni bora tu kitisho tu kikubwa tu. Huwezi kosa hiyo kitisho. So unasema merchandise usaidia sana. But sasa kuna zile wewe ukiona umepigwa merchandise jua wewe si main sana. Wewe pia ni merchandise. You are for marketing purposes. Oh my God. Lakini ukiona Muri amekutolea kuna hizi mavest watu buy hizi za beach ma t-shirt tu poa ama anaweza sana hizo mavest hizo kubwa hizo. Wewe jua huyo mtu anakuranga ama Sunday best. Lakini ama hata amekuambia enda tu ujitolee you can. Anaenda anachagua. Ukiona mumepoa hizo powers mtu amekwambia enda tu toe. Huyo. Lakini ukiona unajua unaweza kuja na casual. Alafu mzee tuseme umeingia washroom. Wale watu kachoo sana ama sijui umeenda wapi. Unapata najua mtu amepiga tisho yako mzee hapo ingine. Na utakangi hiyo tisho iguswe na mtu. Wewe mwenyewe uvai sana. Wewe mwenyewe na uwezi mwambia yo can you remove that? Hapana nipo mwambie. Hapana. Mimi nitamwambia. Mwambiaje? Hiyo ikuangi comfortable. Bye. No, na sini amevaa nasikia yako sawa. No, toa hiyo. Merchandise. Toa vai ya Roiko. Mchuzi mix. You are the mchuzi. Unajua kuna watu wanakuanga mang'ao bopangi. Timanga. Mimi nilikuwa tu mtaani nimetulia nikakiwasha. Madhana nini sijua kuja kuniambia nikamwambia hii ploti kila mtu ako na nyumba ya nikamwambia ale watoto. Mimi nafanyia mambo yangu kwa nyumba ya nani? Nyumba yangu. Kuna jamaa juu ilibidi tumzimie pale kwa main switch. Jamaa naika unajua sasa jamaa I think you know we all had childhood dreams Yeah. For example, one of my dreams, as I've always told you, I always say that when I get money
I will buy a lorry full of bread. Another one container. Yes, another one full of sugar. Yes. Then I'll treat myself to somewhere where I'll eat my bread and drink tea with a lot of sugar. Sijui kama nyinyi kukunywa chai na sukari mingi was a thing. Mine was a thing. Ati mimi ya kukunywa chai niko na history ilikuwa ukiniekea chai awakorogi. Kile kibaki pale chini. Ndio alafu ukikuja unachota na kidole. Mouth gasm. We are together. Tamu wewe. Hiyo sugar nayo ilikuwa tamu. Sasa mimi nilikuwa nabakisha hivyo, alafu nachukua kaugali. Ama kamukate. Ama kamgae. Unataka ugali. Ilikuwa inaingia ya kisiagi. Upilishe kwa hiyo sugar alafu upige. Tamu. Ama tu hata ugali na ile ugali ya maziwa unajua kwetu. Ugali ya maziwa? Maziwa mala. Sasa maziwa mala. Maziwa Yeah. mala. Sasa tulikuwa tunaweka kwa guad. Alafu tulikuwa tuna kutoa cheese. Kutoa ile mafuta ya maziwa. Sasa shosho ndo alikuwa anatupea tunapiga. Sasa hiyo maziwa ndio tunakula lunch. But tumetoka unawekewa sasa sugar hivi. Sugar yangu nilikuwa napewa kando. Ndio ni shikanisha pange mazukari yako. But I think tumetoka mbali sababu can you imagine ugali and milk was a meal? Yeah. That you would eat and sleep. Yeah. Na ni sapa I think it still is. Hata sasa I think lazima nipigiwe ugali na maziwa. Kwanza ikiwa moto. Lakini sasa mimi yangu mimi niweke zote pamoja. Kwa sahani moja. Chota ugali na kijiko hivi na pigisha kwa maziwa na so I think sasa huo msee dream yake ilikuwa ni ati the first time he'll get a job, yes, he'll buy a music system that everybody outside the plot, not inside, will hear that he has a music system. Ufa. Yes. But one day he was silenced by thieves. He Yeah, tried they to warn him. always, Jaribu kumwambia, you know the area we are living, stop you will advertising. attract onlookers They who will might come. be informants to criminals who are looking for such items. They will come to find out ni nini hiyo. Yes. But jamaa mzee alikuwa naeka ngoma bro. Zile madirisha za kwangu zina vibrate. Na ni system ya kubai, si zile za ucha. I have a guest. Unasikia inatetemeka na mabati. Yes. So kuna watu wa muadhara wanapenda muadhara. Talking about muadhara, there is somebody who said, na nataka tu evaluate, wanasema living your hometown in your 20s is a life hack. A life hack. Yes. Life hack inamaanisha ngani ile kitu yani uligonga ndipo. Yani you'll gain a skill. Yani from doing that. Yes. Living your hometown in your. Na inasema wacha tusomee watu. The reason why tunasema hivyo, kuna watu wamekwama mtaani pale, especially let's talk about the boy child. Wamekwama because of comfort, convenient. Unapata hata msee alienda amepelekwa hata amesoma na nini because he is riding in the wave of hakuna job. Na mwingine pale mtaani unajua unapata kila kitu. Mother anapika, kuna chakula, there's nobody asking you for rent, nini for any bill. Yes. And that's why you see some people even turning 40 still living in their mother's house. I'm not saying it's bad. Kama kwa mama yako kuna kufurahisha is good. Ni kwenyu in any case. Na ndio tulisema kuna mpaka wengine wanaangalia mzazi atakufa lini, wajiwe hii nyumba nikaange. But that's not the point. No, it's true. But the reason why these people are saying, for example, if you are a young person, you need to create a plan to move away from your hometown or from home, for example, because living the typical norms you grew up in will help develop you as an individual and force you to grow in ways staying home just can't do. For example, tulia pale mtaani na hatuna food, tukiwa na Mancliff, lazima tufikirie kesho buda tutafanyaje. Lazima mkae chini mpange ama mkufe. You will die of hunger. Yes. Haya. So first of all, your environment plays a huge role in how you feel, what you think, how you carry yourself, who you hang out with, what you care about and what you do. Once you switch your environment, you switch your focus. You now start making friends based on common interest
instead of growing up together. The reason wase wengi wa mtaa wamekwama is because you're still hanging out with people you grew up together. New bra tumegrow na yeye. Ndio. So na bro anakuambia buda hapana, kuna ujinga. Watu so mindset yako tu iko hapo. Iko pale tu na wale wase grow up together. Wenye mmekuwa matu mtaani. Mko hapo. Perception, the how you analyze the economy is still the same. How you have fun is still the same. Complaints the same. Yani hamkuna mtu akona notes different. No. Notes ni ni the same. Kuna dur mukirevise. Hakuna. Syllabus ni moja. Mko tu na simu turi yenyu mnajina tu. Hakuna Jesma. Hakuna gold medal mzee. Ama Malkiat Singh. Kitabu ni moja. Unanielewa? Lakini ukienda ya dingine unajua lazima sasa utaanza kuona mimi nataka kuwa mtu wa aina fulani. So you know a positive attracts positive. Yes. Let's agree. Wajana na ile the positive na negative ni mambo ya magnet hiyo. Lakini nyingine utaanza kuona mimi nataka Cliff amekuja anasema nataka kupiga mboka ya acting. Lazima atafute watu wanajua mambo za acting. Na wanafikiria hivyo. Si ndio, because those are the ones who will become your friends. Yes. But akiwa ile mahali amekataa kutoka, watu wanaambia acting wanga ni mbaya, hiyo industry. Utaenda huko je utaumia mbaya. Uone venye watu wanakufa wakiwa wayang. You are being advised. You are being advised by somebody who has never tried. They have never ajui hata interest sana ile amesoma na ana kudiscourage. Unajua pia pale mtaani watu discourageana. Watu na Cliff akienda anaweza songa. Na alafu kuna ile watu fear kama hao. So somebody tells you something negative about something you like to keep you away from going for it. Wamekushikilia hivi shati. Ndio. Ukienda kusonga na huyu jamaa anaenda ni baki aje. Hao wanakutumia vice. Hao wanakutumia. Wacha. The moment sasa ndio inasemekana toka kidogo. Fadhali uende utoke ukwame urudi tu. Kweli. Lakini ukitoka unaendanga una overcome. Naweza kupatia example yangu. Nilikuwa naishi na madhangu pango. Lakini nikakaa siku moja hata sikuwa kwa mboka. Nikaona hapa unajua pia unaangalia watu unataka kuwa kama wao nini unaangalia nini unawaona, unatembelea watu wengine pia wamesonga kutoka mtaa. Unaona unapata mzee Yesu ako na kamatres amelalisha chini but mzee kila time anatoka juu lazima alipeka keja. Yes. Si ndio? Yeye akitaka kwenda out Friday hata kama ni kidogo hakona madhaki ama mzazi ndio apate do ndio aende akunywe. Inabidi atoke ufanye hata kama ni mboko upate so yako ama so mbili. Ukiwa pale kwa ikombe ni maziwa yako. Yes. Unaona? So nilitokaga tukiwa na boy wangu anaitwa Hizo. Tukaenda madhangu ananiuliza mbona unatoka na hata hakuna mboko unapiga unaduni na si ati kuna pressure. Nikamwambia wacha nitoke kakinuka tutajua venye tu si bado kuna yard yangu hapa. Yes. Nitarudi tu kakinuka. Unanielewa? Lakini nilitokaga nikijua staki nataka pia ni set na hiyo ni early 20s. Yes. Fresh from campus. Yes. Hivyo hakuna siku tulilalia. Tuliweza kulipa keja hata kama sometimes lazima tunachelewa tunavurugana tunacheza cat and mouse na kiadede is part of the growth. Yes tukijua naeka kivuli tunamwekea yetu kubwa. Unanielewa? Na hiyo resilience na kukana watu tunakaa tuna watu mko na njaa mnataka kufanya kitu kila siku mnaulizana tutapata. Yes lakini ukiona msee anatoka tu mtaani msee yako na comfort. Hakuna siku atafukuzwa. Sasa atafukuzwa ni wazazi watakufukuza nyumbani. Actually yeye ndio anastuanga akisema ataenda. Ndio. You will never want you see that hunger of wanting to own an ufa. Yes. Usicheze nayo. Ni noma. Inaanzianga hapo. Unanielewa? Inaanzianga hapo. Inaanza hapo. Unaona hiyo unataka ukuwe na kaufa kako ka creative hapo. Na uambiwi upunguze sauti na mtu. Ni yako. Wewe unacheza zile muziki unataka. Na hakuna mtu atakujia. Yes. Hiyo kulala chini, ulale kwa kiti nini. Ati uamuke ufungue mlango ya kwako. Yes. Upigwe na jua. Yes. Then you see when you are there
uko kwa Kazingo kuna jamaa mwingine labda mna meet na yeye Yes. ukiwa tu kwa shughuli anakuambia buda si utembee mtaa yangu unaenda tembea unapata kuna jamaa ako na TV unasema by the way ako na kiti a decent sofa set unajua hizo acha nikwambie kama hujai kalia kitanda mpaka hapa mwisho hapa ma stories zote upigiwa kwa kitanda yani hatuwezi kwa watu wengi kwa room. hapana no you must restrain alafu mgeni anakaanga ile side ya mwisho pale kwa miguu mahali mzuri mahali haijaisha sana yes correct unafinywa huku hivi na hii mbao ya kitanda mpaka yani ushazoea movie mnaonea hapo mattress kidogo kuna sometimes ukilala mbao ina then unamit na watu unapata haya kumbe watu wanaweza ishi hivyo and you now start dreaming and say nataka nitokea kwa ka single niende ka one bedroom kwanza mimi kuna mtoto hiyo time alikujanga kwa hiyo single yangu akaniambia uko sawa unajaribu lakini hapa kidogo hatuishi venye tunafaa kuishi unanielewa by the way ali play a very critical role kukupsych kunisa na nikaona moral kweli tukatafuta ka one bedroom maisha itakuwa sawa lakini hakuna maziwa ile siku nilipata maziwa mrefu kidogo tu nikaenda huko sijui ndakuwa sasa tena mimi the first time unanielewa kidogo tu so that time ilini set ikanipatia hiyo trajectory then ukienda ile nyingine sasa tena unaanza kumit na watu wa one bedroom okay na unaanza pia kutembea mahali kwingine unaona then unaanza kuona kumbe hata hiyo one bedroom ni basic tu nothing unanielewa that's hiyo kitu ya kutoka kwa environment and unajua watu wengi ufia nikienda huko tena wase watasema alafu unapata wase wengi unajua kwa nini wanakwama mali huko kunajulikana labda nyinyi mambo ni mabombe mko sawa kwa kina Cliff ndio kuko na TV kuko na keja sijui nini kuko na gate that's how people know you so you don't want to leave that na uende mahali utakuwa naweka mattress chini na hauna TV hauna nini what will they say watasema wewe ume forgetting that ukikaanga hivi mzee uone wezi ona news ama kasiri ama nini tuanza kufikiria na need could do 1 2 3 juu kidogo pia bundles na simu pia yenyewe you cannot log into Netflix guys still asking their parents and they are over 25 years some are over 30 watu wako 35 wananunuliwa mpaka ya time na wazazi yes na msi hata hapo next kwao kukiwa na kashughuli unaweza toka hata apigwe punch hawezi ndio mimi sifanyange kazi kama hizo alafu nionekane ati niingie pale mimi nibebe mizigo mimi ati kazi kwa vijana hapana sifanyi because that person unajua kuna ile pride ya do yako unajua inakuanga tamu hata ukimiziusu unajua ile ni maziwa yangu nitatafuta ingine tu aina lakini it was my money hakuna mtu atakuja akwambie yani Clifton nilikupatia 2000 badala ufanye ile kitu niliambia ukaenda kukunywa pombe unalizangwa nimekutumia 500 kwani ilienda wapi na pesa utumii vizuri wewe ndio mazee so moving out atupati watu pressure but it's a good thing let me say something else I was so excited ile siku nilijipata nikienda choo kwa nyumba kwa bed sitter nani kwako nani kwangu get out of your home even if it's not forever move travel see the world there is more to life than the same 10 people and the same 2 bars hizo za hapo mtaa kweli kweli inatakanga utoke unakonywanga ikombe unaenda ya dingine unapata watu wanaitisha mzinga sema wow kwani kwa watu wanafanya nini na zile ikombe pia wanakunywa zingine unaona zinawekwa na kitu fulani na bombo na glass fulani mrefu na alafu unaambiwa uchague ni gani na zinaletwa na mtu yaza pala mzana kujia hizi kikombe yako wewe ama zinabebwa zikiwa mingi zinaenda zikimwa unajua ikombe they don't care kama ina spill or it's not kwa sababu unajua kwanza ule madam Aguza anakuanga mbaya I think hata kuliko mwenyewe lazima akwe mbaya juu ya wale watu wana deal nao
there is no customer service. It's only violence. Wewe lipa wewe, sikuzi kama hujalipa. Na matuzi Ni venye tukuonea mzee. Ungezisema matuzi zingine na mama ni ngori. Na hakuna kitu unaweza kufanya. Kuna area tulikuwa tunaenda Ruiru, ilikuwa inaitwa kwa Shiro. Mali sasa niliblekia kwa stage. Huyo mother alikuwa anatusi watu. Ayo, ushaiblekia kwa stage? Jo. Ulimeza nini jo master? General. Kuna permanent wa general. General ukipiga unakuwa meja. You go to war. Na chupa yake siko leo lebo ya meja hiyo kasta. So ukipiga unakuwa mtu wa military. So ulipiga alafu. Ulipiga alafu sikuwa used sana na matei. So venye nilimeza hiyo, I think it was the mistake. You are just moved from your hometown. Umefika town. Nilimeza hivi. I think wale watu tulikuwa nao niliwaacha hapo. Si kusema hata nikienda. Ukasikia kitu ukafikia you need to go home. But my goal was to get home. But unfortunately hapo katikati between home and the back nikaingia, I did a major stopover. Ni kama venye unaingianga kwa motel. Tulale hapa. Alafu tuendelee na safari kesho. So ulilala wapi? Hapo tu kwa stage hapo tu. Kwa mtaro. Kwa stage ya Ruiru inakuanga ukivuka hivi kuna mtaro fulani na ni warm sana mtaro. No bro, it's not warm. It's because that's where God just wanted you. Upige break kidogo. Ulilala kulikuwa kutoka saa ngapi mpaka saa ngapi? Tuliingia hapo kwa Shiro kitu saa 4 saa 5 hivi. But around saa 7 hivi ndio nilikuwa naenda home. 2 hours 3 hours uko top mbaya. So you woke up at around, niliamshwa na matatu zikiingia stage. So 5. For that 5. Ulikuwa na tumaji tule ime? Nilikuwa ndani ya mtaro, siku notice lakini nilisikia baridi. Ukaamuka sasa. But you do have valuables to be stolen. No. Hata ungeniibia hiyo simu haiwezi kusaidia. Ungeniibia kitu. That's why people sleep on the mtaro. You cannot sleep kwa mtaro bwana with valuables. Yona jamaa amelewa ameanguka. Huyo achana yetu. So you see the advantages. Unaona ungekuwa home ungekujiwa na watu. Sijui, this is the dangers of safety around your home area. The reason why you are alert ukiwa Nairobi ni tunajua nobody cares about me. Yes. If I become a nuisance, the law will deal with me. People might deal with me. So that's why you are careful. Utaenda ukunywe ile unatosheka na uende nyumbani. But in your home area ukilala kwa mtaro, kuna mtu atakuja aseme, "Oi, ule mtoto wa nani amelala pale?" Na raise alarm. Watu wenyu wakukujie, upelekwe nyumbani. So you'll know it's possible to overdrink, sleep and people will carry you. Will carry you because they love you. And you will wake up at home. Yes. That is a very very big disadvantage. I had an uncle who was very fond of doing that. Juu sasa unajua yeye ni mtoto wa meja. You guys have a history of majors. General. But sasa meja ya babu yangu ni ile ya kanisa. Sio meja ya security. He's not an army guy. Okay. No, he's army, but the one for salvation. Spiritual, for spiritual matters. Hao ni jeshi ya Mungu. Okay. Sasa huyo mjamaa alikuwa akionekana area na ametogoga ama ameririma tu, yani amemeza mavitu. Sikia ule kijana wa meja. Na hata anaweza bebo apelekwe. Kesho atafanya hivyo. Ama hata aendewe. So, can you imagine if you were somewhere in Kakamega? Kuna mtu ameanguka pale kwa mtaro. Actually, when you move out, you skills pia mingi mtu learn ni kuishi na watu. Because pale mtaani ukiwa na security kama mtaani ujalingi. That's why msea kuchokoza unaweza rudi uambie baba yako anko yako. Kuna security ya family, the family. Yes. Hata mama yako anaweza toka mseme mtoto wangu, have you seen like sometimes even instead of you fighting for your parents, you're the one fighting for you. Na watu wengi kuna watu wako kwa hiyo, unanielewa? Lakini sasa
ukitokanga mtaa inabidi uanze kujua kuishi na watu. Yes, juu huwezi kukosea watu ovyo ovyo. Yes. So if you are an indisciplined guy at home, when you come outside, you meet other guys who were also indisciplined. Just like and they can discipline you without thinking. Unanielewa? That you are also indisciplined. Yeah, so unaanza kuishi na watu vizuri. Yes. You start meeting strangers, unaambia hey, you start making friends. Unaanza kufikiria nitatafuta kazi aje. Pale nyumbani kazi unapatiwa tu na wale watu wanakujua. When you come to the urban centers, you must start creating relationships with people you don't know. So that it's your skill or your personal connections zenye umetengeneza zenye zitakupeleka juu. Na tabia zako. Na tabia yako. Yes. So hizo tabia za home kidogo ukileta tao. Unapatana na wajeuri unajua huko home hata kama umeandikwa kazi maybe na neighbor ama unafanya kazi hapo around unaweza entertainiwa because of just your family. Wanasema huyu ni kijana wa nani? Wacha tu akae. Town ni unauliza wangu you are supposed to report here at 8 saini at that go home. DJ kwa na employer kaa huyo. Unajua nyumbani ukiambo uende unaambia meja mwambia nani meja anatoka anaenda anaongea na huyo mtu. Yes, unarudi na wataongea Kikamba. Mwambie unajua ni kijana tu ako na just growing up. Muelewe. Lakini town ni ma penalties, lose my job. Na sasa kupata ingine bado ni ngori. Na town wanaambia if you wataambia watu wengine don't employ this guy. Andike huyo jamaa. He is very indisciplined, ni mwizi, hafanyi kazi. So I think wase wanafaa kuacha kuogopa. Let me tell you something. Na tunafaa tujue. Moving out help you conquer a lot of fears. It help you also yani una develop skills za face challenges in life. Knowing that I don't have an option. I must work hard. I must get resources to live the kind of life that I want to live. You stop looking at tuko na 3 acres 5 acres pale nyumbani atio madhe sijui nini yake sijui natoka lini sijui unajua fadhe sijui unajua kuna pesa sijui nini na aliniambia ni mimi atawachia. Yes, because there are people who focus on that entirely. Is it different for the guys who are living at home na wako huku urban nini huku matao maybe wanaishi Kiambu Road labda? No. You see it's different from you see for example when you move out unaweza toka ukuje uone hapana nafa kama sasa hivi venye kuna infrastructural development uone by the way maybe nalipa rent sana wacha nijenge keja hapo kwetu pale mtaani. You see there is a step of responsibility. You have said I will not be living in the same house with my parents. Ama ile kakitu walinijengea sasa wacha nimefanya kazi wacha nijenge kitu kangu nikuwe na boma yangu. But unatoka ushindi pale mtaani. But pia nayo bado inakujanga na sacrifices. Uko pale nyumbani you guys run a family business. So you are a critical element of the family business. You are not a lazy lousy boy who's just anatulia mtoto wa mndozi kazi ifanyike uvuruge wazazi upewe maziwa. You understand? And those guys are really loved actually by parents. You don't know why. No, because every parent anataka mtoto wake unajua na hataki kustress mtoto. Unajua kuna watu mpaka pale mtaani wakiambua mzee akijaribu kuambia kijana naye ni aje unafaa utoke nini the guy start threatening to kill himself. Sipendwi. And kama mnataka nitoke basi niambieni tu. You understand? Itaenda kuwa chokora. Jamaa kitafutiwa mboka hataki kufanya mboka. You are measure privilege. Whether you are poor or rich sometimes tutoka tu kidogo uje ujaribu. Hiyo si maisha yako ni ya mzae. Uje ujaribu pia ujenge yako. Have something you can call on your own. Lakini kama kila kitu mpaka simu unatumia jo umenunuliwa na si zile ati you are 30 years sijui miaka ngapi. Please I think and the problem is if once you get used to it you will never leave it. Ni addictive. Yes, and you'll always be in town or wherever you're going knowing there's somewhere I can go back to. Kuna peace. Wengine wetu tunakuanga is either me huko sasa ndio nguri. Yes.
unanielewa? Mimi akinuka alichange towns. You go to another town. Labda kwa hiyo tao wewe ndio sasa mjanja kabisa. Kuna opportunities. Uta control. Upange. The guys in the studio are very happy. What's up, gentlemen? No. What's cutting? Weekend ndo hii hapa. Lakini unatupeleka na rada nyingine. Uone Cliff, unaona sijui kama uliobserve venye Cliff alimedunga leo. I told you he communicates through clothing, my friend. Kweli. I told you the other day ukaona ni mchezo. I'm just telling you. Nimekuwa na huyu kijana muda mrefu. Najuanga when he is planning chaos just by looking at him. Sikia, unajua hata weather siku hizi watu sahi of late watu wameanza kunotice kajua kameanza kutokea. Sijuzi ilikuwa na jacket kaka. Si kama sahi kuna joto mingi. The sunshine came out very early. Nimeshinda na kajua, alafu nimeshinda pia malap. So niko na joto. Umesikia? Hakuna njeve hivyo. Umesikia venye amepanga hiyo siku yake? Amesema amejina akiwa busy. Mtu akiwa na maziwa anazunguka ngasani. Lakini kama una milk unaenda tu area moja unarudi. Utaki mambo mingi. Na lazima urudi mapema kabla bei ya vitu zingine imepanda. Juu unajua hata kuna time you fika wase wa bike na hizo ma taxi wanakuringia. Uwezi ongele majioni kukiwa na rasha unaongele time ya curfew. Yes kwa 5:30 alafu uongeleshe msoanduzi ni kama niko tu na nini. Hapana, lazima unyenye. Ni aje uko kazi? Utanipeleka na ngapi? Na umenyenyekea. Juu pale akona anajua you need me. Hata inakuruma. Utamfuata mbio kidogo. Unajua umesema hiyo story. Nikakumbuka. Unajua pia kama umesota kuna masaa ya kukopa. So na kuna masaa huwezi lazima uangalie time. Si ndio? Sasa ukijua hauna milk lazima upitie ule madha wa Githeri na Green Grocer hapo nini na zote unachukua na credit. Lazima ufike mtaani by 3 PM jioni. Kabla watu waanze kuku. Sasa hiyo ndio unaweza ongea na huo mama na akuelewe. Mwambie mama nani sasa mambo iko na lakini nipatie Githeri wewe by Tuesday next week. Ndio uongee na umwambie hata kesho nitachukua na hiyo siku nyingine. Sasa ukimwambia hivyo ukikuja hata kukiwa na watu the next day ako tu anajua mko na agreement fulani. Anakujua. But for you to propose even in a kiosk lazima time ni masaa. There is a time when there is no traffic of people. Yani lazima ujue masaa ya kuomba. Yes. Na hata mipango pia ukiitiwa unaangalia distance mtu anakuita wapi. For example, if you are in Roysambu and you are broke na mtu akwambie kuja Rongama Kite, you need to think about your life. Even if unapromisiwa fani ya aina gani. Lakini hiyo nayo ikifanya niende huko ni major. Lakini nasema if you are broke don't take such risks. Yes, don't. Ukiitwa toka tu Thika Road, zunguke hapo Kiambu Road is not far. You can walk. Bora utoke mapema. Unaona? Uende Kasarani kidogo, you can go to Zimmerman. Yes. Mwisho Mirema. Ucheze na Roysambu constituency. Hali inagusa kwa MCA wako. Unajua inatoka hapo kidogo Mirema, inaenda mpaka Muthaiga kidogo, inakata hivi, inaingia Mathare kidogo la Kisama. Cheza na hiyo circuit. Usiende mbali. Mzee, umeona umetuma kitu hapa. Ni hiyo time ya kujua kuomba, the right time. Yes. Inaidhangwa timing, it's very crucial in any mission. Yes. If you are a poor investor, you know you can invest and lose your investment just by bad timing. Yes. Exactly. Okay. Very true. Bad time. Na bad timing inaweza kuwa ya kuongea. Yes, this is bad timing. You have been going out with someone and now you have been asking for these things. You call them there in the mutra. You have stuck to your mission. Yes. Now, you know what mtu anaanzanga, you know, this is the most unfortunate thing that happens to men. We start like we are not wanting that thing. Yeah. You understand? So mwana mtu unaanza kumkatia
hata akikwambia wewe tu ni kama wale wasee wengine tu anataka tu kunini no I'm not like that. Nasemanga ile accident. Unasema na mtu anagongwa na mwenye unajua anaenda. Then that's how men become wanaanza kuwa politician. You see you have denied what your real interest is in seeking power. It's the same methodology. Analogy. Yes. Unajua mimi ni watu wananiambia nisimame. Mimi hata sitaki. Na mimi sikuangi kama fulani. Hata kama mnanionanga na yeye. Mimi ndio ndakuja kumaliza ofisa ni mimi. Umenipata? So it's the same thing. We start like we don't want. Yes. Like the only thing you want is to be with this person and you will not even ask them for anything. But that is what they want us to behave. No. They don't want us to behave like that. Sasa saa ingine pia ukienda direct unaambiangu wewe una mbio sana. Sasa you would rather rediscuss. Unajua ukiambia mtu nataka hii kitu, akwambie no. Niombangu hivyo. They will be outright. They have opened a discussion. Yes, there is a discussion about that thing. Okay? Then from there you can sasa mtaanza kuongea sasa mwambie no is okay, sasa wacha tukue marafiki. Nikiendelea kujua but yeye anajua huyu ni rafiki ambaye aliniomba kitu. So one day ukikaa na rafiki yako sana unaweza mwambia hii kitu ulikuwa unataka leo shika. You understand? But this other one you start campaigns. Hizo ni campaigns sasa with the promises. Ni unaniona unaanza kusema yule jamaa ulikuwa na yeye was a bad guy. He cheated on you. He was not helping you in any way in your life. On the other hand, he was a drunkard, a bang smoker, and somebody who was influencing your life negatively. And the community too. Yes. Then you start selling yourself. Unajua mimi nimsema tu poa nikupanga na life. Niko easy yani. Sai hata kuna job nimeambiliwa. Unajua amesema hata naanza na 60k. You understand? Alafu nimetoka hadi mabest yani. Nataka tu kuwa na dem kwa kawe. Unanicheki Wasi aliongelea wananisema mimi ni mtiaji siku hizi. Juu nikitoka job ni home direct. Suni Mike ananipigia. Unaona siku hii. Cliff ndio tulikuwa tunakunywaga na yeye. You are a changed person. Oh my God. This lady has been from a gangster na amepatana na pastor sasa because you are trying to be a pastor. And a motivational speaker. Kidogo msichana wenyewe mambo unanielewa venye tunapanga hii mambo. So I think people need to be clear. Because hii ingine it's the same promises mtu anakupea alafu baadaye ana discover oh my God this guy did not fulfill the promises. Then you find yourself in a toxic relationship. Hiyo ni saili tumechagua mtu alafu ameanza kutufanya sasa kabisa. Ameacha kushika simu. Na katiba imesema lazima amalize miaka 5. Sindio? Mbaya. Wacha tuseme nimeona umesema African men. Sisi. Yes. Ni sisi. Yes, African men. Whether you guys came me I think I came from the Congo forest. Why do you think so? That's where they say the Bantus and the Kikuyus came from Congo. Apparently. Anachanga Musabiri tena ni nini ajaipanga tununue mashamba Congo. By then ndabai shamba ni motherland. Unajua huko ndio roots. Hiyo ndio the real ocha. Hiyo ndio the real. Na kuna maminerals jo majamaa. So wanasema African men don't know how to cuddle. Once you try cuddle with them, you must collect one round. Propaganda hiyo. I struggled with this thing. I struggled when with did cuddling. You start cuddling? When I was an adult. So this is what happened. Actually cuddling for me, that's why I'm telling you I struggled with it. I'll say I struggled with it because I'm a recovered cuddler. So you know I was from the village. Yes. So growing up in the village, circumcision, becoming a young man in the society. I'm in high school. Yes. I'm reading some pornographic magazines. I can hear You stories. had a magazine? Yes. There's a guy who used to, from town, when in high school, he used to come with copies. Anawauzia? No, he would rent it to you.
Oh, you hire. Unamnunulia kama shere 4 zile za 5 bob mkate quarter. Then he gives you an opportunity to have an erection the whole prep time. And when you return just reading, my guy, bora ukirudisha ana inspect kama iko sawa, kama pages ziko zote kinajua page the rent pia inapanda, zingine pia uangalie kama ulipaka maji. Yes. We used to suffer. Na unajua unashikanisha na ile kitabu ya geography. Yes. Mzee unajifanya unasoma Coco in Ghana. Kumbe ni wewe Coco Woodland. Ni sugar cane. Iko juu mbaya. Coco Woodland in Kenya. So this guy sasa alikuwa anatuletea hizo magazine nini. Unajua tunasoma unapata knowledge. So sasa hiyo ni high school sasa. Yes. You have not touched. You have not met someone to excite you. You have not seen. You are saying you are still a virgin. How where you came from looks like. You understand? Yes, yeah. I was a very strong. I was practicing nini kabisa celibacy. Yeah. Top. Hiyo time nilikuwa nasema I only do it after what? After marriage. Yes, when I get the love of my life. We and travel the world together. Dance to all songs that has ever been written. And then we get married in a beautiful church wedding. Where everybody will be there. And kiss. And kiss. While it's raining. And then we run. We live with a car written just married. With some... Yes, and we throw something. My wife threw a bouquet for somebody else to get married, and then we go for honeymoon somewhere very far away. Yes, and during the honeymoon is when I dreamt I want to meet what has been written about in the magazines I used to read. But now, what happened? Those are hizo ni zile masinema bro. Sasa so the only experience I had. Hiyo hujakado ni kukado tunakuja kufikia. Yes, we have not yet cuddled. That's why I tell you how you struggle. So in the village, if a girl allowed you to touch her breast, bro. King just to touch akwambi umuulize no huti yako ile huti. Yeah, guza tu wekelea. Okay. Na ni moto ni warm. Unajua sasa ulikuwa tunaguza hata you don't touch it. Ni unashika kaa bulb. Na amevaa sweta Philips. Umeshika Philips ile ya red bulb. Ile inakuanga na joto. Alafu una hold. That warmth will send shock signals in your body. All body. Unasikia KPLC ndani yako mzee. Ukao umemeza tokens. Sasa you feel very good. So after that you will have to gather people for a meeting. Yeah, and people of and your address and others who are coming up and address the press. Yes. And tell them how today the wee hours in the evenings. Mara mingi ilikuwa jioni. Lazima ikuwe jioni. Yes. Uweze kuza msichana. Senya utafutwi sana na mama yako. Yeah. You understand? So that's the only experience. Yes. Kisses were things that we didn't know about. Yeah, true. Because first of all, the kissing you have never. Yes. You know, I told you I practiced kissing with my arm. Oh, you kissed yourself in the arm? Yes, so that ndio nione. So did you feel well when you kissed it? No. My God, umepeleka kunyonga lepo ingine cliff. So unajikisi mkono alafu ingine unachangamuka. Unajitrain ndio. Yo. You guy. Unajitrain. Ndio ule msupa ile time manze utakutana na yeye. Usiconfuse hizo lips. Unajua ukitoka Ocha nilikwambia kitambo unajipata manze mtu amekupatia opportunity to mkiss. Ndio unamnyonya ndio mpaka anafura. Yeah, hii ni lipia chini. Yeah. Umetoka romance lakini inakaidi kwa fight ya UFC. Yeah. And sometimes it looks a bit funny. Ule jamaa can scare you. Ule jamaa anaitwaje ule wa UFC mnoma? Adesanya jamaa anaitwa Adesanya. So, the engagement kisses were not a thing.
actually for a girl to allow it just and we could not even touch them on their backs, bro. No, that's disrespect. Yeah, we used to see like someone's back is their back. It should not be touched. Mzungu ndio ametufunza mambo ya kushika haga, by the way. Why are you touching someone's back? And it is their back. So you don't want anyone touching your back. No, why are you touching my back? So I should not touch anyone else's back at all. Yeah. So I only knew there were 2 areas where you would probably touch someone. The breasts, and the vagina, if they allow you to. Only 2 areas. Hii mambo ingine, those are wicked things. So that was my familiarization with the closest I've ever come to a girl. Hugs came very much later. I actually received my first hug in high school. And I got excited for like 2 weeks. Remembering the hug I got. You understand? Yes. So it was crazy. Mzee mimi nishaipigwa hug fulani hapo. Venye nilifeel, unajua hug fiti. Mpaka nikaeka M-Pesa pin yangu hiyo siku. Remember the day. Serious transaction. Of venye ulifeel poa. Jo. You see, because you are not being held by anyone. Yes. We'll come to cuddling. We are not yet there. Tuko bado mbali kidogo. Sasa, that's the only engagement. Then of course after high school nini nikafanya mambo na msichana, but unajua hata ukifanya mnamaliza na mnatoroka. There is no like holding each other. Mnatoroka kwa nini? Kila mtu aende kwao. Something has happened which probably is a dangerous thing. Unaona venye siku hizi watu mtu anagulwa sijui anakaa 2 days nini ana hold. That time there is something dangerous that has happened. Very major. And there can be attention. Yes, and there can be some crazy consequences. Actually, if people knew that you guys are doing that, they would actually be mad. Na no, unaweza kupigwa. Mbaya sana. Manielewa. So the day I got a serious girlfriend, and that's where I'll come to African men who do not know how to cuddle. Yes, no, they're saying African men don't know how to cuddle. Once you try cuddle with them, you must collect 1 round. So this girl, maybe you're watching a movie. She comes closer to me. Around must happen. Something must happen. Yani hiyo ndio ilikuwa brief yako. Hakuna shughuli nyingine unajua. No. If you go to bed and she comes close to me, around anyway she tries to come closer to me. Unajua is happening. There's one day she decided to talk to me and told me sometimes we can just hold each other without I was like, what do you mean? Ma'am, what do you mean? You understand? And so now I started training myself. That mnaweza tulia na mtu na ukose kuchangamka. Yes. And it has been a lesson. I graduated a couple of years ago. Became a fully adult. But you had challenges. Yes. There was a lot of challenges to understand that you can just hold someone and relax. Yes. Even if we are just from it, the moment she come closer to me again. Na si kupenda kwako jo. You know, is how I have been wired. It was my mwili venye inaongea. It's not me. So kuna hiyo lakini siku hizi mazee siku hizi ni normal. Hata cuddling is not even working for some people. They have handled so many people. Mpaka ni kawaida tu kushikilia mtu. You ndio maana hata pia siku hizi hiyo love making. Unajua kitambo at least kidogo hata wenye ulikuwa unasema hiyo kuwekelea mkono kwa bulb. At least there was some effect. This person ukimwekelea mkono you even feel hata wao wameanza kufeel. There's some electrons. Siku hizi ati unashika mtu nyonyo anakuangalia kwa macho anguza buda unadu. Unajua umeongea story nikakumbuka hiyo kitu nasema ni ukweli because you know back in the days somebody visit you. That's why babes, you wanted a babe to visit you like in the late morning. Like kama nakam kutembelea akuje kama 11
mtulie 10 mkule lunch pamoja. Yes. Alafu mtulie ndio Yes, ende mtaa kwao yes. kama 5 or 6 p.m. Mushinde yani. Unanielewa? Yes. The reason why is that because that person cannot just come and you ambush them Yes, immediately and undress them and do a lot of things. No. Even if that is what will happen, it will start with a welcome note. Yes. Someone who is coming to your house. You umeosha kwenyu. And you have prepared to wait for them. They wait for the Hata guest. wao wakifika wana feel Yes. this person was expecting a Unaona guest. kama president akienda mahali. Hakunanga Karawa accident. Kutakuwa na mambo imepangwa. By the way hakunanga. Hakunanga, that's why there's a dais nini. So hata akikuja anaona these guys planned to wait for me. Yes. So ni Kuna mpaka crowd. Hata wewe ukitembelea kwa mtu, sasa kwa Cliff tunapitia ama nani, unajua huyu jamaa amenifikiria ama hajanifikiria. So there was that. The house will be very clean. Somebody will have prepared a meal. Probably the guy has looked for some DVDs nini to watch movie. Special ones na anaweza hata jinyima hii sitaona. Yes. Ndio tuone pamoja. Somebody arrived at 11. So 11 to 2 p.m. Those are 3 hours of just talking, movie, and eating, and socializing. At 2 p.m. is where now Cliff will touch the bulb. Yes. And then the ambience will change. Yes. Immediately. Things will happen probably until 4 o'clock and 4:30. Then you have the guests will not leave immediately. Yes. You have to finish, have some good time, talk nini. Then you zindikisha your guests. Nowadays somebody can just enter a plot for 30 minutes and they leave and they go and they have been done. Sinema hata haiishi. Hakuna hata sinema. Ni mtu akiingia pale kwa mlango. Unajua mingi ni hizi za chuma. Inakuwa kucho na inavungwa. Unasikia amefunga zote mbili. Ukisikia mbili kucho. Ukisikia ya juu na ya chini jua ni hivyo. Anapigiwa roreme hapo. Na yeye anarusha bag. Mambo tuf hapo kwa kiti. Chip. That a menace. The person is walking. He's already exiting. He is exiting. Akikula apple. Na kumbagi yake ameenda maifu. That is the difference. Lakini ni dunia. Ni mambo kubadilika. There are effects of globalization. But cuddling is good, you learn, No, sometimes it's good, sometimes it's boring. Because I don't know whether you have faced the challenge when you don't just cuddle with everyone. Yes, they don't. True or not? Very true. So there's tena mtu akiwa mzito sana. Cuddling maximum ni 6-7 minutes. Ukiwa mzito sitakushikilia sana. Kwa nini? You are not utabeba nini yako. No, nitaumia. So, you see, but there is a person who would like to cuddle with you but you don't want to because hamujafikishana hapo. I think for me it has levels. For me, you cannot just hold anyone like that to lie on your chest or somewhere. No. Yes, you kama munaniona. At we are spooning with no. Hatuwezi spoon. Iko na levels. I think that's what people need to know. Kuna mtu uta feel weird. Yes, hata yeye. Sana uko like hata yeye ata feel weird. Hapa tumeenda mbali sana. Tumeruka. Because cuddling communicates. Yes. That is a person. It's a bond. That is, yes, and it's someone who's looking for safety in you. Yes. So by the way ni serious. Unanielewa? So unafaa pia kuchunga sana nani unalao kwa zoo yako. Not unless you are doing it for business. Yes, because you cannot be having conservation. Zile umeweka only wanyama kama gazelles na nini. Then you also bring a lion to the zoo. You unanielewa? So kuna mtu jo akitreata hivyo jo unakabia ngumu kidogo. Ama una simu inapigwa. Unaamka. Ama unamuencourage mfanye kitu. Lakini kuna masterborn. Ukienda umejifanya ati akirudi amesahau. Ukuja kulala tena anakwambia relax.
nataka tu nikuwe free nilale. Utaleta vujo. Hapana. Hiyo ni matusi bwana. Hapana, sasa unajua ukinilalia sitalala. Sipumui vizuri. Unaona? Understand? And I think the worst feeling is being under pressure to cuddle with someone. Yeah. It's not a good feeling. Yeah. You cannot just cuddle with everyone. Hata watu wengine vifua zao si comfortable, so you cannot just ngoma tu mzee hizo. Hiyo ngoma kwanza iko na hype nyingine hatari. Zinanirudisha. Wewe jamaa anaitwa? Sio ni historians walikuwa. Ni historians. Manze hiyo ngoma manze imenirudisha yani enzi nyingine. Nilikwambia niko hizo ma class 3 ma class 4 hizo ndio ngoma sasa zilikuwa zina hit, na nilikuwa nazisikia anko yangu fulani akikuja na today ndizo zinacheza kwa keja yake hapo hivi. Kwani hakuna anko ya mtu akujanga na today? Huyo kwanza manze kuna siku nyingine alikuja usiku mpaka akachangamka joni kiwa hapo mpaka nilistuka mzee. Niliamka asubuhi nikashikwa na kizunguzungu mzee, nimembao usiku mzima. Huyo jamaa nilimwambia time forgive. Sasa kwa nini sasa ulishtuka? Kwani mtu anapiga nduru? Ulikuwa dhani anaua mtu nini? Sasa ninashangaa what is happening. Mbona mtu analia akifurahia? Na mind. Sasa hata mimi kuna anko yangu nikiacha kwa shop. Ilikuwa guka yangu alikuwa na kaduka. Sasa kako na rooms 2. Sasa Sunday mimi nimeenda Sunday school nimerudi. Sasa gukana niwachia kini uze ile timu wako church. Unanielewa? Sasa hiyo masaa kwa duka. Hiyo masaa na ndio time ndio nataka kuleta. Sasa yenyewe kukaa yuko. Kamdem sasa anakuja ananipatia ruhusa na mimi nikacheze. Ukacheze na una feel poa sana. Kumbe na mmoja yeye ndio anajipea ruhusa. Officer. So man kwa watu I think wewe kuna anko yako? Niko na anko pia alikuwa hizo ma design. Nakumbuka time fulani nilikamkuamshwa na sizi yake anti yangu. Sasa kwa nini akaniuliza unasikia harufu ya bangi? Kidogo nikamwambia mimi sijui bangi inanukanga aje. Msee alikuwa anashikisha. Alikuwa gani? Na wewe ulikuwa unajua? Jisi ulikuwa unaishi kwa hao same. Lakini na ulikuwa unamuona lakini huwezi msema. Huwezi sema. Juu sawa kwa hata kupiga. Wewe harufu ya bangi ulisikia kitambo. It's good to clarify some of these things. Sasa wewe ndio huyo anko. Pana walisema unajua kitambo ukisikia ati mtu mzima hana pesa naangalia wanasema that's a loser in life. That guy has no plan. He's not serious. And he has no plan for his for life. himself. And he's useless. Unakuaje mkubwa na una pesa? That guy is you now. Unakaa hivi unaona watu wamepita hapo wakiongea wakicheza unasema hao ni walevi. These guys will go to hell. They have no life. Yes. God will condemn them. Yes. They are a bad omen to the community. Yes. Now it's you vomiting and sleeping in other people's houses. Yes. Without even going home. Mpaka unashindwa kwenda nyumbani kwako. Yes. Kwa sababu ya pombe. Yes. Wewe ndio ulikuwa unaangalia hivi watu wa wenyewe unasema kai ulisikia ule Shirua kina nani alishika mimba. Ai kwani na yeye huyo hananga tabia nyef hizi ni uona meza mapitu mbaya. His life ni live ni mambo ya ama unapiga lock mbaya. Ndio maana hizo maquote za do not judge a man by the answers he gives you. No. But judge them by the questions they ask. That is very important. Thank you for bringing it to light. Yes. Don't judge a man by his answers. Judge him because answers can be copied. That's why watu wakipewa marking scheme. Ndio maana baka wajinga wanapita mtia kweli. Na you now understand the concept. Don't judge a man by his answers. Yes. Judge him by the questions. The questions he asks. You questions ni original. Yeah. Ni yeye mwenyewe amekaa. He's expressing himself. Yes. He has thought about it. Let me ask. And because you want an answer in how he's thinking. That's unasikianga mtu wewe wacha maswali ya ujinga. People have noticed
that you're not using your head well to construct questions. But how would you politely tell someone that hiyo ni maswali ya ujinga unaniuliza? No, you need sometimes. Juu sasa uwezi sema hivyo. Unaweza sema hivyo akue akona nguvu. No. Kuna kitu mbaya kama kunyongwa na but you see now if you do that you will not be using the emotional intelligence that we talked about yesterday. If a fool asks you a question you should not engage further. Or respectably you should withdraw from the debate. Hapo ndio mtu usema sawa. Sawa. Uje pewa story na mtu weri unajua ukianza kumwambia hapana si hivyo mtakosana. So wewe una flow tu unamza alafu tena hadi nini kaendelea anakupigia unamwambia hiyo ni mbaya anakwambia unasema ni mbaya nini anamwambia hapana sisemi hadi ni mbaya hivyo venye unasema ni mbaya yani you agree. Yes, because if you don't there will be chaos. No, you must choose who you argue with. Yes, even when you're getting someone to start doing things with. Yes. You can do the wrong person. Yes, you must choose your arguer very ule very unaweza kosana rahisi. Yes, na mtu mwenye mtaargue tafuta at least kuna middle ground na mnaweza the other person has to see points from your perspective. And you must also be able to see points from their perspective. Yes, kuwa one way. Yes, no, if one way there's a fool there. Kuna mtu mmoja ako unanielewa na sasa kidogo utakuwa na collision. Na mshaanza kufanya mambo mengine mingi. Huyu mtu mmoja atakuwa anaona huyu mwingine ni mjinga na mjinga anaona anadharauliwa. Hapo ndio madharau inaingililia. So, unanielewa? Hakuna kitu nachukia kama madharau mimi. Afadhali unifanyie kitu kingine. Lakini usilete madharau. Au usema afadhali unipige kuliko madharau. I'll try beating a guy. So that's the context. Unanielewa? So you apply it kila siku tu. Yes, you need to apply. That's why in a meeting, for example, there are people who are fond of raising their hands to contribute so that they are seen by people and they think by doing that they'll become popular or they'll create a certain highlight. So when someone ukisikia venye hata bosi akimaliza seme is there anyone with a question? Yes, just know this is how bosses measure your intelligence. It is not a platform to express yourself. Yes. You know, people confuse that it's a platform for democracy. Yes. Sasa you can ask anything. No. Nika chance watu wanapewa. No, yes, that's how people ongea. Mtu aseme ile kitu wako nayo. Inakuanga nini? It's not. Is the boss checking how are people thinking around here? Because we have just discussed something very important. Yes. Na watu wamesikiza. So you must know before you use your hand to say I have a question. Yes. And that is not ati sasa ati tunaweka uoga usiulize swali. But let not vice kaulize kitu. Alafu wewe uinue mkono useme as Visek was saying I want also to no Visek has already said why have you assumed that people are not kama listening to Visek? Kama vile mzee ameongea hapa mimi pia nataka kusema wazee lazima tushikane. I'm like the dude who spoke before you said wazee washikane. It was enough. What is your point? You see, there's a temptation, especially in events or parties, for people to just say, niko na kitu nataka kusema. Yes. And sometimes it's a lot of nonsense that you want to tell people. Probably is personal. So, tumeenda bashi ya mtu. We are 20 people. Out of the 20 people, we came to that bash because we don't actually know each other. Watu walikuja kama groups ya watu wawili. Nini. Then tuseme mlikuja na Visek. Then you get drunk in the party. Yes. You tell the DJ to switch off the music. Unachukua mic. You want to address people. You say I want to say something. Say mimi wajeni ongee. Mimi
ndio mlisikia nikiitwa Cliff. Na niko hapa sababu ya nini? I just want to tell you guys, you see this guy? Vice Goyo. This is my brother. Yes. Tumetoka mbali na wewe na tutaenda mbali na wewe. Cheers. Na umepewa ruhusa? Umepewa ruhusa uongea. Mziki imesimamishwa. Yes. So before it's not you can express yourself. But try privately, get responses, and kama unafanya focus groups. Before you can now publicly come to ask questions. True. And don't repeat things. Don't. Hapo point iko hapo. Si nimekuwa nikirudia mambo sana.